Welcome to Cyber Connect, a broadcast time for cybersecurity awareness. Today, we start with, like we mentioned before, this year, 2020, will be a cybersecurity of proximity cybersecurity, if you want to, meaning we're going to be closer to you in what you do daily at work, you know, using Uber, using or what you know around you. Cybersecurity for in the hospital, cybersecurity in the bank, cybersecurity in the company, cybersecurity at school, all this kind of stuff. And the second thing is that if you did not have more information, we have a cyber magazine and digital transformation called MediaStube. You can check it out. It's every 2 months. It's a nice magazine. You can have more detail inside. So I just want to mention that today I want to entertain you about what we call password. Password is a very usual and common things in cybersecurity. Everybody uses password. Normally in cybersecurity, we want to manage access. How you access. And remember, we always think about people, technology, and processes. You have someone who want to use a technology, maybe a cell phone, to access. He want to access and use some program. A program like Facebook or YouTube. Sometimes you need a password. A password is a very important element to protect access, to know it's you. This is how it works. You have a database. A database basically is a combination, it's a type of combination of element where they store those data momently, and we can use those data when we want to use them. So they store those passwords in a database, and when you need to use those, when you create a password, the password go and check it. Let's say you want to access Facebook or YouTube. When you type it, they go and retrieve it in the specific database. Compare it very quick. They could do it very quick. Compare it before granting access to you if you are the legitimate person. But what I want to entertain you today about is password cracking. That means hackers use some tools to crack your password if those passwords are not solid, consistent. So they use a tool, crack your password, retrieve your password, and use it just like it was you using the technology or the process or to access somewhere. So it's mandatory to respect, to give, to have a way of setting your password. You have some password, very weak. You don't need to use numbers, sequential numbers like 1, 2, 3, 4, 5 for your password or dictionary password. You don't need to use some predictable password like the name of your son, the name of your wife. Someone can guess it. If they guess it, you are in trouble. And it's important to know that they can crack your password. This is how some people used to say that, oh, they don't know me, so they cannot crack my password. No, forget about it. Guess what? You use the bank, you use other system to access and have your financial in orders. If a hacker use the tool, a cracker tool, and crack a system, because you use internet, they crack it, they launch it, they're going to retrieve
all weak password. And when they retrieve it, they're going to access your account and get your money. And we don't want that to happen. Be really, really careful with password. It's simple, but it's very important to set a strong password and be secure all the time. And also, you have to change your password often, because you never know. Someone might see you through some techniques of violating security, and they could use your password. You don't want that to happen. So you need to change your password often. No predictable password. No password like numbers, sequential numbers, 1, 2, 3, 4, 5, or just password. They guess that easily, and they can crack it easily with those two. Hackers are all around. They know everybody. As soon as you access internet, they know you can access the internet. They can use your credential and access your information. You have to be aware of that. Thank you for watching. Stay tuned for the French version. Alors, merci de vous connecter encore à Cyber Connect. Aujourd'hui, nous avons parlé du password, ce que nous appelons password cracking, c'est-à-dire des gens qui brisent votre password. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme j'ai mentionné dans les éditions précédentes, cette année, en 2020, nous allons beaucoup insister sur ce que nous appelons la cybersécurité de proximité. C'est-à-dire que nous travaillons à des endroits, nous utilisons des choses dans notre environnement, et on ne peut pas faire autrement. Nous vivons avec la technologie et nous utilisons des traitements. Alors, nous devons faire attention à tout ce qui nous entoure, tout ce que nous utilisons. J'insiste beaucoup sur le cell phone parce que le cell phone aujourd'hui, c'est tout le monde qui l'utilise. On ne peut pas s'en passer. Si on vous retire votre cell phone pour une journée, alors, vous allez entendre, c'est très compliqué. Alors, donc, on insiste dessus, on sera plus près et on va apporter plus d'informations. Plus d'alertes pour que les gens ne tombent pas dans ces pièges-là, parce que c'est tout le temps. Et quand on tombe dans un piège, on n'est pas protégé de toutes les façons. Et aussi, lorsque nous disons dans nos émissions, c'est un peu court, mais nous avons cet élément, nous avons ce magazine bimensuel qui sort tout le temps, ça s'appelle Médiature, où nous parlons beaucoup plus du digital et de la cybersécurité. Alors, soyez toujours connectés pour avoir plus d'informations et vous prémunir et vous protéger. Alors, aujourd'hui, on parlait du password cracking. Donc, comment ces hackers-là brisent vos passwords. Sachez que les passwords peuvent se briser. Vos passwords, généralement, quand vous créez un password, vous mettez ce password se loge dans une base de données. Une base de données, c'est un recueil, un repositoire d'informations que vous pouvez utiliser. Donc, quand vous créez, vous allez par exemple dans YouTube ou dans Facebook, vous créez un password, il est dans un repositoire quelque part. Alors, lorsque vous venez, vous tapez votre password, il essaie de voir si c'est effectivement vous avant de vous servir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous passez votre temps à avoir des passwords qui ne sont pas solides, comme il faut le dire, alors, ceux-là qui sont tout autour vont utiliser ces passwords. Ils ont des outils pour casser vos passwords. Ne plus jamais dire, comme j'entends souvent, oh, je suis trop caché, on ne sait pas que je suis là. Non. Sachez que chaque fois que vous accédez à Internet, on sait que vous êtes là. Vous notez votre présence quelque part. Il y a que filtre. Lorsque vous entrez à la banque, vous avez un password. Vous avez un mot de passe, comme il faut le dire. Donc, ils utilisent ces outils-là, ils peuvent balayer, filtrer, et si votre mot de passe n'est pas solide, on le récupère, on le brise et on entre. Comme si c'était vous, on fait des opérations à votre place. Alors, tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre les mains sur la tête et de pleurer. Alors, vous ne voulez pas que cela arrive. Alors, il faut se prémunir et se protéger. Et comme j'ai dit, les mots de passe qui sont des mots du dictionnaire, ou des mots de passe qu'on peut facilement deviner, vous n'avez pas besoin de ça.
ou des nombres séquentiels comme 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez pas besoin de ce mot de passe. Mettez votre mot de passe assez solide. Et il faut changer les mots de passe de temps en temps. C'est important. Et faites-le et vous serez protégé et vous serez à l'abri des désagréments qu'on peut avoir tout le temps. Alors, c'est pour ça que nous avons choisi de vous entretenir aujourd'hui dessus. Puis, ça paraît simple, mais c'est très important. Alors, restez très protégés en cybersécurité. Stay Cyber Connect. Thank you.